So hi guys, uh, today's topic we're going to discuss is about AWS code deploy. So on the previous class we talked about this AWS cloud formation. So cloud formation is nothing but creating the environments. So after creating the environments, we have to deploy our code into the environments. For the deployment process, we use a service with AWS, and that service is AWS code deploy. Okay. So basically, this code deploy calls the other services of AWS while performing its activity. What other services it calls is, and it integrates and it calls, it works closely with is, one is CloudFormation because it makes the deployment on the CloudFormation, and one is instances EC2. So on the CloudFormation you'll have the instances, right? So it works with EC2, and one is with IAM. So in order to manage the permissions to whom and what resources have the permissions to make the deployments, commits and everything, so it works with IAM. And the other is on the backend, uh, it works with uh, code commit also. So from where the code should this code deploy pull, and from where it has to deploy. So ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి ఆ code. So whether if you have your code in code commit, it will pull the code from the code commit on the repositories, or if you had the code in this Amazon S3 bucket, it will pull that code from that S3 bucket and it will commit into this uh, cloud formation. So let me share my screen, and I'll explain you in a diagrammatical way, so how this occurs. So it's code deploy. So in order to perform the deployment, you should pull the code from somewhere. Somewhere ఏంటి అంటే maybe it's from S3 S3 buckets లో you can store your code, or maybe it's from code commit. Code commit అంటే backend git. Okay, and this code deploy, what it will do is it will make a build. Sorry, it will not make a build, it will just pull that code and it will deploy the code on cloud formation. Okay, cloud formation, what we'll have in cloud formation stacks, right? On stacks, what we'll have layers. On layers, what we'll have servers, I mean EC2 instances. So it will deploy the code upon this EC2 instances. So what are all the steps it performs while deploying this service code deploy is, first here with code deploy it creates some applications, and the parameters we have to give while creating this code deploy. Next, deployment services. Third, role services. So you might be confused, what is this applications, deployment services, roles? Why is telling these new words with the code deploy? See, in order to create a code deploy, first we have to set up application ఏంటి what application you are going to deploy on this cloud formation. So name that application,
create one application and name that application and tell that application from where exactly the code is located and where exactly the code has to deploy. Okay, so in code deploy we create applications. For that application we name that application. For example, we can name that application as my test case, and you'll tell that my test case application where exactly the code is located, either it is with S3 or code commit, and you tell that application where to deploy the code, on which cloud formation stack. You may have in your cloud formation service some thousands of stacks, so tell them in which stack it has to deploy it. Okay, next coming to application lone, you'll have deployment services. So that's it. Deployment services lone you'll mention where to deploy the code, a stack name అనేది deployment services lo you'll provide it. And next is role services. Role services are nothing but whether for this code deploy, to make the deploy with services, AWS services, దానికి permissions ఉన్నాయా లేవా. I mean to say that whether the services of AWS, what are the services of AWS, all this EC2, VPC, code commit, code deploy, code వీటన్నిటిని services అంటాం కదా. So for the services of AWS, ఇక్కడ ఏంటి, we are playing with code deploy. So whether the code deploy service of AWS has the permission to play with resources. Resources అంటే ఏంటి, instances. So here we'll provide the services with full permissions to work with resources, and that we call it as role services. Next, fourth one ఇంకోటి ఉంటుందండి. Fourth one is versioning. So for every deployment it will maintain a versioning. For example, you have done one deployment on cloud formation, and after some days again the developers developed the let us assume you done the deployment of some website, and what happens, so scenario అనుకుందాం where all developers committed their website. They developed one website and they stored their website in our code commit. From there you pull the code and you deployed it in cloud formation. వాళ్ళు ఒక 15 days తర్వాత మళ్ళీ డెవలపర్స్ ఒక 15 days అని ఒక 1 month తర్వాత they made some changes in the code and again they committed to this S3 or code commit. From there you'll have to pull that code and again you have to deploy on the same cloud formation stack. అందుకు code modify అయింది కాబట్టి for the deployment, for your remembrance, you have to maintain some versionings. అంటే ఫస్ట్ వర్షన్ ఈరోజు డిప్లాయ్ చేస్తారు, సెకండ్ వర్షన్ is deployed today, maybe tomorrow third version. So similarly this application, whatever the application you created on code deploy, will also maintain the versioning and the version number. So any guys on this any doubts on this topic, the theory part? Simply a simple statement. No. Yeah, it's a very simple statement. What is code deploy? Code deploy is an AWS services that pulls the code from S3 or code commit and deploys it on the cloud formation. Okay, it does a deployment services. So let me directly pull you to this console port of this code deploy. Yeah, here it is. You can find this code deploy service under the development tools, and before entering into this service, make sure that where exactly you're working, choose your region. So for this thing I went with the Mumbai. So okay, basically in the companies what happens, we call this thing as automation, the code deploy. Similarly prati company lo they'll move the code from one environment to another environment, that is different scenario, and they'll change the code
as the time varies, అదే ఒక for example, let us say testers అనుకోండి. First what happens, the developers commits their code into the development environment. From there, DevOps people అంటారు. So our application team people, they'll copy that code and they'll create another environment, and they'll copy their code and they'll deploy their code in another environment called the next environment. Next phase of development environment is testing environment. So testing environment లో code పెడతారు, testers perform the test. For example, after 1 month, again some changes made by the developers, and then they'll commit the second version to their development environment. Again, you have to this app stream or DevOps stream. Again, they have to copy that code from the developer environment. Again, they have to paste it in this testing in. అంటే కంటిన్యూస్ గా టైం అట్లా వాళ్ళు కమిట్ చేసే కొద్దీ ఇది కాపీ పేస్ట్ చేస్తూనే ఉండాలి. సో అది మాన్యువల్ ఎఫెక్ట్. సో ఇదేంటంటే ఆటోమేషన్. whenever code deploy, whenever developer commits their code, and they'll inform ఎలా ఉంటుందంటే, నేను కోడ్ కమిట్ చేసామండి అని డెవలపర్ ఆ టీఎల్ వచ్చేసి యాప్ స్ట్రీమ్ ఉన్న టీఎల్ కానీ ఇన్ఫ్రా మేనేజర్ టీమ్ మేనేజర్ కానీ చెప్తారు. చెప్తే తను ఏం చేస్తాడు, AWS కన్సోల్ ఓపెన్ చేసి ఓకే తను కోడ్ కమిట్ చేశారు కదా అని అదే డిప్లాయ్మెంట్ సర్వీస్, అదే అప్లికేషన్ ఈ కోడ్ కమిట్లోకి వెళ్ళి కోడ్ డిప్లాయ్కి వెళ్ళి ఆ అప్లికేషన్ పైన హిల్ క్లిక్ డిప్లాయ్. సో హీస్ మేకింగ్ a second version of the deployment with modified changes. Okay, so creating a new environment is different, and moving the code from one environment to another environment is different, and deploying the code as the code varies on the same environment is different, depending on time basis. Okay, here, so you see this video, you'll understand more better. It's just a 2 minutes video. So what is here saying, he says here, he also saying the same thing. So again, the best part, he doesn't charge any price for doing this activity. Only he'll charge for the resources what we use or if we play with these services. Like if you launch the EC2 instance, he'll charge only for that EC2 instance. He'll won't charge for launching that, for calling this service to launch the EC2 instance. Okay, he's giving this service for you for free. So basically he's saying here 3 things. One is upload your code into S3 bucket or GitHub. GitHub means code commit. And next, create a deployment
and deploy the code in the cloud formation and then track the deployment status or the process by monitoring tools. So mana monitoring tool, what we had the monitoring tools in our AWS, only one monitoring tool, that is CloudWatch. Okay, so we'll start with it. Get started now. Here on the first, so you observe that on the left panel of the window, he divided this creation of code deploy into 8 steps. Okay, first is welcome, instance settings, application name. As I said, you'll create applications here, right? And revisioning, you'll maintain revisions on that. Next, deployment group. So you create a deployment group, and on the deployment group you'll deploy this what we call this code. Next, service role. From here you'll specify the permissions on which service should have the access to do the deployment on what resources. Okay, next, deployment configuration. If you have any changes at a deployment configuration lo enti ante, it's like a scenario where you'll specify, let us assume you wanted to deploy the same code on 1000 servers. So here in the deployment configuration, you'll tell this code commit how you wanted to deploy this code on 1000 servers. ఒకటేసారి 1000 servers మీద code push చేయమంటావా, deploy చేయమంటావా, లేదు అంటే half of, whether you wanted to deploy this code on 1000 servers like 500 first, you see the success rate and then deploy the remaining 500, or how do you want, you wanted to deploy, like you wanted to divide this complete 1000 servers into 3 parts. It's like all at once or half of deployment చేయాలా, లేదు అంటే 1 by 1. 1000 serversలో ఫస్ట్ ఒక సర్వర్ డిప్లాయ్ చేయి, అది సక్సెస్ అయితే సెకండ్ సర్వర్ డిప్లాయ్ చేయి, అది సక్సెస్ అయితే థర్డ్ సర్వర్, అలా 1000 servers వరకు 1 by 1. So like that we have 3 types of deployment configurations in step 7. Okay, 3 types of deployment configuration. One is all at once, second is half of, or specify you the ratio, half of అన్న 30 is to 60 70% అన్న, you specify the ratio how you wanted to deploy. And the third is 1 by 1, one after one. ఒక దాంట్లో డిప్లాయ్మెంట్ అయ్యాక ఇంకో సర్వర్ డిప్లాయ్మెంట్ వెళ్ళండి. ఓకే, అది ఎక్కడ ఏ సర్వర్లో డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలనేది డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్. ద డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్ విల్ ఫైండ్ వే టు డిప్లాయ్ ఆన్ స్టెప్ 5. ఓకే, సో here on the step 1, welcome to AWS code deploy. And what he is saying, he is given us 2 options. One is sample deployment, other is custom deployment. If you, here again he's suggesting that if you are new to AWS code deploy and I want to deploy a sample application, he's suggesting you to go with sample deployment. Already you have played with custom deployment services of this code deploy, and you wanted to make your own customized deployment, then he's telling us to go with custom deployment. So for your understand, what I'll do is I'll go with sample deployment so that you'll understand much easy of what exactly this service is with his provided sample template. Okay, click next. Next, on the instance settings, so good. So on which operating system you wanted to make this deployment process? I mean to say that here he is asking to make a deployment, first you have to have some instances. Instances మీద సర్వర్స్ మీదే కదండి విల్ మేక్ ద డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ కోడ్. సో ఆ సర్వర్స్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారా, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సర్వర్స్ విత్ యూ ఆన్ EC2 విత్ ముంబై రీజియన్, ఆ ముంబై రీజియన్ లో ఆల్రెడీ మీకు EC2 సర్వీస్ లో సర్వర్స్ ఉంటాయి, ఆ సర్వర్స్ లో డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, లేదంటే కొత్త సర్వర్స్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి you wanted to deploy this code on this new servers. So that's the reason, if you wanted to create a new servers, again here he is asking on which operating system you wanted to create. Windows based servers you wanted to create or Linux based servers, and what is the size of that, and what is the key pair in order to authenticate into the servers, any tags. Okay, so here I'll tell I wanted to deploy my code on this Windows, no, I'll go with the Linux, it's cheap, with the Amazon Linux servers, and the size of each server should be t2.micro, and test is my key pair, and tag for this code deploy demo
instances. Launch the instances in AWS Cloud. So ఇప్పుడు నేను launch అని కొట్టిన వెంటనే what it will do, this sample configuration, the sample setup of this code deploy will launch the Amazon Linux instance with EC2. Okay, కానీ మనకు sample గా వాడు ఏం చేస్తాడో తెలుసా అండి, he will launch us three instances launch చేస్తాడండి. So here on the bottom we are launching your instances now. It may take some time for us set up the instances and run them through some system checks. So ఎక్కడ లాంచ్ చేస్తున్నాడు, with EC2 service లో లాంచ్ చేస్తున్నాడు, but you can observe that setting up environment in AWS Cloud Formation. So here he's undergoing 35 steps to complete this launching servers, and here telling some more details in AWS Cloud Formation. If you want to see the details, click on here. AWS Cloud Formation lo he'll create one new stack. See, he's creating one new stack and he named itself code deploy sample stack. Time చూసారా 21st10 and 9:19 UTC, not IST. So here's creation is in progress. So description ఏం పెట్టాడు, creating instances ready for code deploy, create up to 3 Amazon EC2 instances. Okay, events, cloud formation stack create చేశాడు, role EC2 security groups create చేశాడు, IAM role create చేశాడు, cloud formation. Next he's launching still is creating IAM policies. So from my code deploy service, what I was doing, I was launching the instances into cloud formation. I mean, I was creating a stack because I need to deploy my code on that stack. Or else if you had this already pre-existing stack, you can just skip this step and specify the stack name or the instances where you wanted to make the deployment. In Mumbai region, we don't have any servers. That's the reason we are creating one. And yesterday my creation stack I deleted after our class. So give it some time to bring up all these instances in this cloud formation stack. Guys, any doubts? నో కార్తిక్, ఇప్పుడు వరకైతే ఏం లేదు. Ravi, any doubts from your side? Yeah, Kishore, from your side too. Any doubts you have? What? Can you speak a little bit louder? Sample instances ki custom instances Different sentient. The sample instances, he by default he is given some sample template because that's the reason he is launching these 3 instances with cloud formation, right? So he is telling he on the back end he himself created a sample application. From that application he is launching this cloud formation. The call is అక్కడ 3 instances to launch చేస్తున్నాడండి. Okay, and while for if you're going with custom, there you have to specify how many instances you wanted to launch and what is the type of instances, what operating system on it, or if you have some AMI images, from which AMI images these instances has to be launched. So here, okay, from the cloud formation service you can see that it created a stack and the status is completed. So how many resources are this under this cloud stack? Okay, he launched 3 instances and he launched 3 instances.
Linux EC2 instance, instance 2, instance 3 and 3 names పెట్టుకున్నాడు. Whether he really launched the 3 instances, you go to the EC2 service. Yes, he launched 3 running instances. Okay, initializing, still they are initializing themselves. Okay, now ఇక్కడ instances create అయిపోయాయి కాబట్టి your instances are ready to continue. Click next step. Okay, next step. Now here application name, he is telling to give any some application name for this code deployment. I'll give as AWS Timokado test case app. Okay, go with we named some name for that. It's like a name tag. Here comes it. What application you wanted to deploy. Here revision type చూసారా, sample Amazon Linux application ఎందుకంటే we are going with sample example. That's the reason he has some already ఒక sample వెబ్సైట్ ఉందండి. ఆ వెబ్సైట్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఈ పాత్లో S3 వాడి S3 బకెట్లో ఏపీ సౌత్ ఈస్ట్ సింగపూర్ రీజియన్లో కోడ్ డిప్లాయ్ ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేశాడు. ఏడబ్ల్యూఎస్ కోడ్ డిప్లాయ్ ఏపీ సౌత్ ఈస్ట్ అని. దాంట్లో శాంపుల్స్ అని ఒక ఫోల్డర్ ఉంది, దాంట్లో లేటెస్ట్ అని ఒక ఫోల్డర్ ఉంది, దాంట్లో ఇక్కడ వెబ్సైట్ ఉంది. సో ఈ యూఆర్ఎల్లో ఒక శాంపుల్ వెబ్సైట్ పెట్టాడు. వీఆర్ గోయింగ్ టు లాంచ్ ఆర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిప్లాయ్ ది శాంపుల్ వెబ్సైట్ ఆన్ దిస్ 3 సర్వర్స్. ఓకే, చూడాలనుకుంటే చూడొచ్చు. డౌన్లోడ్ శాంపుల్ బండిల్, ఇది వెబ్సైట్. ఓపెన్, ఇక్కడ ఉంది కదా. ఐ విల్ కాపీ దిస్ టు ఎ న్యూ ఫోల్డర్. రైట్ క్లిక్, ఇక్కడ న్యూ ఫోల్డర్ ఉంది కదా, అది delete, shift delete, yes, control V, underscore extract here. Okay, open this index file with browser so that you can see the website with the Chrome. So this is the website. Congratulations, the application was deployed. Our website embedded. Congratulations, the application was deployed using AWS code deployment. Just took a statement index fitted. So yeah. Okay, so I'll say next. Okay, from this S3 object you perform this. Next, where you wanted to perform this. Okay, 3 instances ఉన్నాయి కదా, ఆ 3 instances లోనే perform చేయి. If you had another stack, specify the stack name. Okay, next step, next service role. So he created one service role because as we are going with sample kada. So what is the role? Code deploy sample stack pause cy code deploy trust ఒక role create చేశాడు. ఆ roles, and we can see whatever the roles he created, everything we can create a new roles or we can edit a roles in which service with IAM service of AWS. So let me enter into the IAM service of AWS. From here you can see what are all the roles that are available with this IAM services. So here, so వాడు క్రియేట్ చేసింది రోల్ ఏంటి అండి, ట్రస్ట్ రోల్ ఏమో చెప్పాడు. ట్రస్ట్ రోల్ IKD YUSI. Here it is. This role he created it. ఆ రోల్లో ఏం పాలసీస్ పెట్టాడు? ఓకే, ఒక పాలసీ పెట్టాడు, కోడ్ డిప్లాయ్ పాలసీ. సో he attached one policy to that with full permissions, so that code deploy policy for that role. Okay, and for that policy కి రెండు ఇంకోటి పాలసీస్ అటాచ్ చేశాడండి. One is Amazon EC2, so that this code deploy can play with Amazon EC2 instances. Another is auto scaling. Auto scaling is nothing but increasing the size of this EC2 instances vertically or horizontally.
Next step. Next, come to deployment configuration. Here is asking, I told you, if we can make the deployment with three types. One is one at a time. So one at a time, if you select one at a time, he'll deploy this code on all the three services ఉన్నాయి కదా దాంట్లో ఆ త్రీ ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా ఆ త్రీ ఇన్స్టెన్సెస్ పైన ఒకటేసారి డిప్లాయ్ చేస్తాడు. నో, సెకండ్ ఈజ్ హాఫ్ ఎట్ ఏ టైం. ఇట్స్ లైక్ త్రీ కాబట్టి ఫస్ట్ రెండు చేస్తాడు, దాని తర్వాత ఇంకోటి చేస్తాడు. అదే ఫోర్ ఉంటే ఫస్ట్ టూ చేస్తాడు, నెక్స్ట్ ఫోర్ చేస్తాడు. హాఫ్ చేసుకుంటే ఆర్ ఆల్ ఎట్ వన్స్, అన్నిటి మీద ఒకటేసారి డిప్లాయ్ చేస్తాడు. ఈ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఒకదాని తర్వాత ఒకటండి. దిస్ ఇస్ వన్ ఎట్ ఏ టైమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ one after one, half, all at once. సో I'll choose all at once. ఒకటేసారి మూడే ఉన్నాయి కదా, మూడింటి మీద ఒకటేసారి డిప్లాయ్ చేసేద్దాం కోడ్. I'll choose all at once. Next, so here he's telling to review what are all the changes. Look after Euro. Yes, I created the application name, test case app, and the revision is this. From here I wanted to pull that code and deployment on demo fleet అనే AWS క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ లో క్రియేట్ చేసిన స్టాక్ పైన ఈ టెస్ట్ కేస్ యాప్ అనే అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ఫర్ డెమో ఫ్లీట్ I created one service role so that the service role had full permissions to work with this cloud deploy, and I wanted to deploy with all at once. Okay, కోడ్ డిప్లాయ్ డిఫాల్ట్ ఆల్ ఇట్ వన్స్. ఒకటేసారి మూడు సర్వర్ల మీద ఒకటేసారి కోడ్ డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, వన్ బై వన్ ఆఫ్ కాకుండా. డిప్లాయ్ నౌ. సో హియర్ సక్సీడెడ్ అంటే ఈ ఇన్స్టెన్స్లో 40 సెకండ్స్ అగో ఎనీ టైం 31 సెకండ్స్ అంటే 7 సెకండ్స్లో ఈ డిప్లాయిడ్ 9 సెకండ్స్ డ్యూరేషన్లో ఈ డిప్లాయిడ్ కోడ్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ రివిజన్. ఓకే, చూద్దాం ఇన్స్టెన్స్లో నిజంగానే డిప్లాయ్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ సర్వర్లో అయినా ఒక వెబ్సైట్ పెడితే ఆ సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ కొడితే ఆ వెబ్సైట్ లోడ్ అవ్వాలి. సో EC2 instance, what is the server's IP address? Here it is, 52.66.30.86. Copy, and I'll paste that IP address in one of your new tab. Control V. Yeah, our website load in. Okay, this is how you do the deployment process. For time being, what I'll do is we'll download some another website and we'll put that website and we'll commit it. చూద్దాం, ఒక శాంపుల్ వెబ్సైట్ డౌన్లోడ్ చేద్దాం. Download sample website. Okay, I'll download this real estate's website. Download code. Okay, I got that download code, and I'll keep this code in one of the bucket. Control C. I'll go to AWS S3 service.
S3 service is global, and when you click on this S3 service, it becomes a global. So what Ashraf sir అని ఒక బకెట్ ఉంది, ఆ బకెట్లో పెడదాం. Oh, there are some files. Okay, leave it, and I'll create a new bucket. I think already previously I created some buckets. Test case. Okay, test case AWS అని ఒక బకెట్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను. Okay, ఆ బకెట్లో ఏం లేవు, the bucket is empty, so I'll upload the files or I'll simply drag and drop. Drop. Yes, start upload. Okay, and what is the properties of this object? Here it is, the link. So first, before that, I'll add more permissions. Everyone can open, view, edit. That's it. Save. Refresh this. Click on this object and copy this link. Control C. Go with this deployment. AWS లో అప్లికేషన్స్కి వెళ్ళండి, టెస్ట్ కేస్ యాప్ అప్లికేషన్లో the revisions ఇది కదా, yeah, okay. ఇక్కడ ఏమైందంటే రివిజన్ ఒకసారి సెటప్ చేశాక ఎక్కడ నుంచి కోడ్ తెచ్చుకోవాలని సెటప్ చేశాక మాడిఫైకి ఇవ్వలేదండి ఆప్షన్. ఈ సర్వీస్లో కోడ్ డిప్లాయ్లో మాడిఫై చేయడానికి ఇవ్వట్లేదు. డిప్లాయ్మెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలి అని.
నెక్స్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేయాలి, ఇదే రివిజన్ లొకేషన్. ఈ రివిజన్ లొకేషన్ ఐ వాంటెడ్ టు చేంజ్. ఎలా చేంజ్ చేయాలి? క్రియేట్ న్యూ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, అప్లికేషన్ నేమ్ టెస్ట్ కేస్ యాప్ అప్లికేషన్లో డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్ డెమో ఫ్లీట్ డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్లో. ఓకే, హియర్ ఇట్ ఈస్ రివిజన్ లొకేషన్. మై అప్లికేషన్ is stored in Amazon S3. Yes. And what is the path? Control V. Okay, this is what the path. Now deploy now. Deploy now. Repository and commitment must be, repository and commit LTD must be specified. Not GitHub. I specified ఇక్కడ ఇది ఇచ్చాను కదా. ఓకే, టైప్ ఫైల్ జిప్. ఎస్ట్రీలో వచ్చాం కదా ఇందాక, ఎవరు ఇది ప్రెస్ అయినట్టుంది. ఎస్ట్రీలో ఈ లింక్లో కోడ్ పెట్టాము. ఫైల్ టైప్ డాట్ జిప్. డిస్క్రిప్షన్ new modified website. Okay, deployment configuration. How do you want to deployment? All at once I want to deploy. Next, any rollback changes. If something happens, where it has to roll back to previous deployment, or it should trigger alarms when it is rolling back. Different. No, nothing, just deploy now. Now it is deploying. Let us see the status. Started. This previous deployment succeeded 10 minutes ago. Now let us see this new deployment, whether it will succeed or not. Refresh. Failed. Why it is failed here? Deployment failed. The overall deployment failed because too many individual instances failed deployment. Too few healthy instances are available for deployment, or some instances in your deployment group are experiencing problems. Error code health constants. Okay, what I'll do, failed. Logs, view logs. The bucket you are attempting to access must be addressing using the specified endpoint. Please send all future requests to this endpoint. So there is a problem with the bucket. What you are seeing? Again we'll perform this deployment and we'll see.
ఏమన్నాడు? S3 bucket name folder object. S3 okay. Okay. Now I'll see. Control V. Yes, dot zip. Deploy now. Okay. Application test case. Deployment group demo fleet. Deploy now. సో ఆల్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఎక్సెప్ట్ వన్. ఒక ఇన్స్టెన్స్ వచ్చేసి బాగాలేదండి హెల్త్, అందుకే అన్ని ఫెయిల్ అయ్యాయి. ఇందాక వాట్ ఈస్ ద డిప్లాయ్మెంట్ టైప్ వి చూస్ ఈస్ డిప్లాయ్ ఆల్ ఎట్ వన్స్. సో దాంట్లో అన్నిటిని ఒకటే డిప్లాయ్ చేస్తుంటుంది. దాంట్లో దాంట్లో డిప్లాయ్ అవ్వకుండా మొత్తం అగైన్ ఇట్ విల్ రోల్ బ్యాక్ టు ఇస్ చేంజెస్. ఓకే, సో సి వన్ ఇన్స్టెన్స్ ఫెయిల్డ్, దర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విత్ హెల్త్ ఆఫ్ వన్ ఇన్స్టెన్స్ అండ్ టూ ఆర్ సక్సెస్. ఏమైంది అసలు ఆ ఒక ఇన్స్టెన్స్కి ఏమైంది? వై దర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విత్ వన్ హెల్త్ ఆఫ్ వన్ ఇన్స్టెన్స్? Let us enter into this Mumbai region, EC2, 3 regions. Well, everything is running good, right? Running and their health checks also good. So we choose them first. Error code health constants. Refresh it. Again failed. Create new deployment. Test case deployment group none. Demo fleet stored in S3. ఓకే, వాట్ ఐల్ డూ, ఇవన్నీ వదిలేసి ఒకటే కొత్త గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తానండి విత్ వన్ ఇన్స్టెన్స్. దర్ ఇస్ మేబీ there is problem with. I'll go with the deployment. Not deployment. I'll go with deployment configurations. No. See, failed 1 minute ago. What is the problem? Why it is failing? I'll create a new deployment group. And our deployment group వచ్చేసి group 2 and I'll add not 3 servers, only ఒక server యాడ్ చేస్తాను. Amazon EC2
ఈ మూడిట్లో ఏది తీసుకుందాం? ఐ విల్ గో విత్ ఇన్స్టెన్స్ 3, లైనక్స్ ఇన్స్టెన్స్ 3. O3. Group 2 and కొత్త క్రియేట్ చేసాం కదా, విల్ సీ దిస్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ అండ్ విల్ యాడ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ దేర్. Go to cloud formation. Deployment group కదా అది. So we'll leave it this అండి. What we'll do, we'll create a new one. ఇదంతా పక్కన పెట్టేద్దాం. We'll go with code deploy and create a new application, some name, deployment group, some name, add instances, yes, key value, half at a time. Create application. Revision, add one revision. How to add one revision? We created an application. For that application, we know we need to add some revision. ఈ అప్లికేషన్కి revisions,
సో డౌన్లోడ్ బండిల్ ఫెయిల్ అవుతుందండి ప్రతిసారి, అంటే ఇట్ ఈస్ అనేబుల్ టు పుల్ దట్ కోడ్ ఫ్రమ్ దిస్ S3 బకెట్. Where is that S3? Guys, are you there with me? యా కార్తిక్. Yes, yes, Karthik. So are you observing the troubleshooting how I was going through? యా వాచింగ్. సో దెర్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విత్ S3. చూసారా, మనం బకెట్లో జిప్ ఫైల్ పెట్టాము, ఆ జిప్ ఫైల్ లోడ్ అవ్వట్లేదు. ఇంకోటి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రర్ అని వస్తుంది, ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లమ్. దెర్ ఈస్ అన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎర్రర్ హ్యాస్ అకర్డ్, ప్లీజ్ ట్రై అగైన్. సో దట్ ఈస్ కాజింగ్ అవర్ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ ఫెయిల్. సో దెర్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విత్ అమెజాన్ గై ఫ్రమ్ హిస్ ఇంటర్నల్ సైడ్. సో నేనేం చేస్తానంటే ఐ విల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ బకెట్, క్రియేట్ బకెట్ టెస్ట్. ఆ బకెట్ డిలీట్ చేద్దాం అని పాతది.
Test case AWS. Why I was uploading it to test case AWS? I created one bucket test case HVD kada. What's going on, buddy? Action test case AWS delete bucket. TSTCASC AWS delete. టెస్ట్ కేస్ IND మీద క్లిక్ చేస్తే చూసారా AWSకి వెళ్తుంది. టెస్ట్ కేస్ AWS ఏ బకెట్ క్లిక్ చేసినా అక్కడికి వెళ్తుందా? I'll refresh this page. Again test case AWS all buckets. Now ఇప్పుడు లోడ్ అవుతుంది. Good. Where is test case AWS? Delete. Deleted, right. Test case IND లో again HYD. ఫస్ట్ ఈ కంటెంట్లో వెబ్సైట్ ఉందా చూద్దాం. కాపీ ఈ న్యూ ఫోల్డర్ Control V, extract here, index, open with Chrome. అది PHP వెబ్సైట్ అండి. ఇన్ ఆర్డర్ టు రన్ ద PHP వెబ్సైట్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ ఆ సర్వర్స్లో PHP సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండాలి. అందుకే అది ఫెయిల్ అవుతుంది. ఫ్రీ HTML టెంప్లెట్స్ అండ్ డౌన్లోడ్స్. కదా నా దగ్గర ఒక శాంపుల్ వెబ్సైట్ ఉంది. విల్ అప్లోడ్ దట్ వెబ్సైట్ వేర్ ఇట్ ఈస్. డౌన్లోడ్స్ sample website, open with Chrome,
ఈ వెబ్సైట్ చూద్దాం. సో here it is. Start here. Sample website to PC downloads. I'll upload this. What did I close all my Chrome? Okay. AWS. Enter into this AWS console. S3. Test case HYD అని ఒకటి క్రియేట్ చేసాను. Test case HYD. ఇవన్నీ ఎప్పుడు అప్లోడ్ అయ్యాయి? But copy this link. Switch it to Mumbai region.
Test case AWS. So demo fleet failed. Create demo deployment group. Demo fleet. Actions. Edit. And I won't change this. I'll go with revisions. And I'll కొత్త రివిజన్ ఇందాక ఎలా క్రియేట్ చేసామండి? క్రియేట్ డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్స్ అంటే గ్రూప్ ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేయాలని. టెస్ట్ కేస్ యాప్ ఈజ్ అన్ యాప్ నేమ్. టెస్ట్ కేస్ యాప్లో డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్ వచ్చేసి డెమో ఫ్లీట్లో ఫ్రమ్ S3 బకెట్. పాత్ వచ్చేసి ఇది కాదు, Control V. This is new path. డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్ వచ్చేసి ఆల్ ఎట్ వన్స్ పెడదామా? 1 at a time. All at once. Okay, deploy now. Again failed. Okay guys, నాకు చెక్ చేస్తాను ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుందో, and I'll tell you tomorrow what causing this failure. So give me some time on this. Okay. Yeah, okay, good. So what we did is we created one code deploy with a name application, test case అనే ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసాము. దాంట్లో we specified this way to deploy the demo fleet అనే ఒక డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసాము. దాంట్లో 3 ఇన్స్టెన్సెస్ యాడ్ చేసాము, అమెజాన్ లైనక్స్ ఇన్స్టెన్సెస్. అండ్ వాడిచ్చిన శాంపుల్ వెబ్సైట్ డిప్లాయ్మెంట్ సరిగా అయ్యింది. ద సెకండ్ థింగ్ ఇస్ వీ వాంటెడ్ టు కస్టమైజ్ that deployment what he is given, and we are looking to deploy our own website. ఒక వెబ్సైట్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ వెబ్సైట్ 3 ఇన్స్టెన్స్ మీద డిప్లాయ్ చేయడానికి మనం ట్రై చేస్తున్నాం. In the scenario it is getting some fail triggering. So we'll look into this issue and I'll come back to you on this issue tomorrow. Okay, so any doubts on this previous scenario about the process, the functionality flow of this creating a code deploy? No, Kartik. Oh. So I'll assume nobody has no doubts on it. No doubts on creation part. No doubts on creation process. So we'll stuck up with deployment. So I'll look into that and I'll come back to you on tomorrow. Okay. So and again another thing is that tomorrow is Saturday, right? And we'll keep class on tomorrow.
So I was thinking, how about a class at 8 o'clock morning? Yeah, it's okay, sure. No problem. Yeah, guys. Apart, anybody have any doubts? Sorry, I mean, uh, are you go with? Are you good to go with 8 o'clock? 8 o'clock tomorrow class? రేపు 8 o'clock క్లాస్ పెట్టుకుందామా? ఎవరికైనా ఏమైనా అభ్యంతరాలు ఉన్నాయా? ఉంటే మీ అభిప్రాయాలను ఇప్పుడే చెప్పండి. సో no problem. So I'll send an invitation mail to you tomorrow at morning 8 o'clock. Okay. So we'll complete this code Okay. deployment and tomorrow we'll complete other service. Okay. Bye bye guys. I will end the session here. Okay. Bye. Bye, Karthik.